Algumas perguntas da semana passada. Fernando, o teu som ainda não consegue? Não está a trabalhar ainda? Não. Ok, eu vou continuando a traduzir até tu conseguires pôr o teu som. Quando conseguires, diz, a gente muda. Ok? We are ready? Okay. I'm going to start while his sound is not well. So we had discussed last week how much we hurt ourselves by not forgiving another person. Continuamos a falar sobre o tema da semana passada, de como nós nos magoamos a nós próprios se não perdoarmos a outra pessoa. So this coincides with the verse in Bhagavad Gita where Krishna says, your mind can be your enemy. Isto junta-se ao verso do Bhagavad Gita, onde Krishna diz de que a tua mente pode ser o teu inimigo. So I think this is a very, very important point. É ponto muito importante. Another important point I think we made the first class was how the nature of a devotee or an elevated person, or even you could say a human being, is to not cause suffering to others, even if they cause suffering to us. Isto é ponto importante que nós focamos na primeira classe, de que ser humano não deve causar sofrimento a outro ser humano, mesmo que essa pessoa esteja a causar sofrimento. And as devotees, yes, Fernando, sim, Fernando, conseguimos? Continua. Okay. As devotees, we're not supposed to think in terms of justice in relation to ourselves. Como devotos, não devemos pensar em termos de justiça para nós mesmos. Because we understand, at least theoretically, we understand karma. So therefore, in that broader sense, nothing unjust would happen. Em sentido, nós entendemos sobre o karma. Então, nesse sentido, nada que não seja justo acontece. And we're also taught to think that if something happens undesirable, that it's a reaction. E também somos ensinados a pensar que alguma coisa de ruim que acontece conosco A reaction to our karma. É uma reação para o nosso karma. We had discussed that last week. This is a very sensitive issue. Discutimos sobre isso na última aula. É assunto muito sensível. And how laws of karma are quite nuanced and subtle. E como as leis do karma têm nuances e são sutis. But the general idea is that we don't want to allow the activities of another person to cause us. If someone else does something wrong, we don't want that to cause us to do something wrong. Mas a ideia principal é que se alguém faz alguma coisa de errado, não queremos que isso seja a causa de nós fazermos alguma coisa errada. And this is what often happens in our life. E é isso que frequentemente acontece na nossa vida. Somebody does something wrong and we become upset. So we suffer because of their misbehavior. Se alguém faz algo de errado, nós sofremos por causa do seu comportamento errado. And especially for devotees, if we allow these things to affect us, then it not only affects us on a physical or emotional level, it will also affect our sadhana, our service, our chanting. It will affect us on a spiritual level. E especialmente para devotos, isso afeta não só nos afeta, mas afeta também a nossa sadhana, nossa vida espiritual como um todo. And what I wanted to introduce today is the idea of
learning from so-called bad things. E o que eu quero falar hoje é sobre o aprendizado, sobre as assim chamadas mais atitudes, as coisas ruins que nos acontecem. So I'd like you to think of that situation where someone hurt you. Então, eu quero que vocês pensem sobre aquela situação em que alguma pessoa And, feriu vocês, machucou vocês. and let's imagine that Krishna put you in that situation because it was actually good for you. E vamos pensar que Krishna colocou você nessa situação porque, na verdade, era aquilo de fato bom para você. And I know for some of you that, well, when I first say that, it won't make sense because what happened to you was so bad. You can't even think that anything good can come out of it. E eu sei que para muitos de vocês isso não vai fazer sentido porque o que vocês passaram foi tão ruim que vocês não podem ver como alguma coisa de boa pode ter surgido daquilo. So if you're thinking, I can't think anything good that came out of this, then I would say, well, if you had to give some answer of something good, even though you can't think, but if you had to give some answer of what was good about this, what would you say? Então, é difícil para vocês pensar nisso, mas vamos imaginar que você não consegue dar essa resposta. Mas se você conseguisse pensar, o que seria que você diria? Que se você fosse perguntado o que de bom houve nessa situação, o que é que você responderia? And I want you to share in the chat, when you meditate on this question, what your answer is. What am I supposed to learn from this? Eu quero que vocês compartilhem no chat o que é que vocês aprenderam disso, dessa situação. So while you're thinking, I'll tell you a story. Então, enquanto vocês estão pensando, eu vou contar uma história. An angel met a 6-year-old boy and explained to the boy that in every life you're meant to learn. And he asked the boy, what do you want to learn in this life? Anjo chegou para o menino de 6 anos de idade e disse para ele, a cada vida você tem que aprender alguma coisa. E o que você gostaria de aprender nesta vida? And the boy said, in this life I want to learn how to forgive. E o garoto respondeu, nesta vida eu quero aprender a perdoar. And then the angel said, okay, so the plan is that I will come back I will reincarnate and I will come back as your enemy. E o anjo falou, ok, então o plano é o seguinte, eu vou reencarnar e eu vou nascer como seu inimigo. And the young boy said, why would you come back as my enemy? E o garotinho respondeu, por que você viria como meu inimigo? Well, he said, you wanted to learn the lesson of forgiveness, but you can't learn the lesson unless someone does something to harm you that you will need to forgive. So I'm going to come back and do something to upset you so you can learn to forgive. Você disse que quer aprender a perdoar e você então não vai conseguir perdoar a menos que alguém faça alguma coisa de muito ruim para você, para que você tenha a chance de aprender. So if you say, well, I can't really think of anything I was supposed to learn from this incident, at least now you could at least say, well, this is providing me an opportunity to learn how to forgive. Então, mesmo que você não consiga pensar em nada de bom que tenha resultado desse mal que você sofreu, ao menos você pode dizer que essa situação me deu a oportunidade de aprender a perdoar. So, another way to answer this question is if you imagine that you were face to face with Krishna, or you're face to face with God, whatever you call him.
Outra forma de você pensar sobre essa pergunta é você se imaginar frente a frente a Krishna ou a Deus ou qualquer outro nome que você quiser dar. Or some great saint, your spiritual master, Jesus Christ. O seu mestre espiritual, Jesus Cristo, Prabhupada. And then you asked, what am I supposed to learn? What do you think they would say to you? Sundarananda, I think he froze. E se estiveres frente a frente com Krishna, Prabhupada, e eles te perguntassem, e tu te questionasses a ti próprio, o que é que poderia aprender com isto? E perguntasses a eles, o que é que pensarias que eles te iriam dizer? So when you get some insight, then you can share in the chat. What do you think that lesson is supposed to be? Or maybe more than one lesson. Quando tiveres alguma ideia, podes pôr no chat uma lição, ou se tiveres mais do que uma, também podes colocar. And then we'll discuss. Fernando? Yes. And then what does Karina say in the chat? Was there an exercise we were doing for homework last week that we were going to share? Is that what she's saying? No, she's answering to your question. All right, what did she say? You can all look in the chat and you'll see Karina's answer. She's the first one to answer. Eu não consigo ver porque eu entrei agora e sumiu o histórico do chat. Ok, eu vou ler então. Eu vou traduzir. Diz exercício de perdoar, an exercise of forgiveness and maturity. An exercise of forgiveness and maturity. Plus, she says, to live with those that hurt me instead of maintaining distance. To learn how to forgive, to learn how to become mature, and learn how to live with the people that hurt her. Correct. That's good. Thank you. Fernando, consegues ver o outro a seguir? Andréa Meirelles, né? Sim, força. Ok. Forgiving is a way to lessen a pain which is part of our development. I think that forgiveness is more for ourselves. Maybe there are no good people and just students. Many times, the bad that the other person does, he doesn't even know he is doing harm. Yes. I never knew because of lack of knowledge of what is good, or maybe depend on the situation. We only pass through things by which we need to develop, to grow, etc. Can you just read that in Portuguese, just in case somebody's listening and they may be listening on Facebook or not see it? Perdoar é uma forma de amenizar uma dor que faz parte do nosso desenvolvimento. Acredito que o perdão é mais para nós mesmos. Talvez não existam culpados, e sim aprendizes. Muitas vezes, o mal que o outro faz, ele nem saiba que está fazendo mal. Nunca soube, por falta de conhecimento do bem. Ou talvez, dependendo da situação, nós somente passamos pelas coisas porque precisamos nos desenvolver, amadurecer, etc.
One other thing I would add to that, as Andrea said, it's good for us, but Prabhupada said it is also pleasing to Krishna. Krishna is happy when we're forgiving. Outra forma de pensar que também é boa é que Prabhupada disse que Krishna quer que nós perdoamos. Então, isto agrada a ele quando nós perdoamos. And Karine said, it helps us mature, or it helps us grow, or forces us to grow. Karine também disse, nos ajuda a amadurecer, nos ajuda a crescer, ou nos força a crescer. You see, when something bad happens to us, we're always going to respond to it, either in a good way or a bad way. Vejam que quando alguma coisa de ruim acontece conosco, nós vamos reagir, seja de forma positiva ou negativa. So forgiveness is just a very good way to respond. Então, o perdão é uma forma muito boa de reagir. In fact, Bhishmadev said, De fato, Bhishmadeva disse, Bhishmadev is a great, you could say he's a statesman, like a political leader. Você pode considerar Bhishmadeva como um líder político, um estadista. And he said, forgiveness is actually one of the attributes of a civilized person, what we could consider an actual human being, civilized human being. E ele disse que o perdão é um ato de uma pessoa que seja de fato civilizada, alguém que seja de fato um ser humano civilizado. He said another qualification of a civilized human being is not to become angry. E ele disse que outra qualificação de um ser humano é não ficar irado. So I think it's very interesting to meditate on. E eu acho que é muito interessante meditarmos sobre isso. I have a question on that. Okay. If we are not supposed to learn how not to become angry when someone is provoking us, so this means that every chance that we got will be a good opportunity to practice that. But if we are in a situation where we are constantly exposed to the same person, same attitudes, and we are going to the same situations, being angry all the time, isn't it better to step out of the situation to preserve our sanity, or to keep trying to learn how not to get angry? That's a very good question. Então, eu perguntei para ele que se é muito bom a gente aprender a não se irar quando provocado, se a gente está em convívio com alguma pessoa que sempre nos causa ira, é melhor a gente continuar esse relacionamento até que a gente aprenda a não ficar irado, ou é melhor se afastar para não ser destruído por esse relacionamento, né? Por essa. A lot will depend on the person. Vai depender muito da pessoa. Because sometimes you should do something, but unfortunately you can't. You're not that advanced or evolved to be able to do it. Muitas vezes você deveria fazer alguma coisa sobre isso, mas muitas vezes você não consegue, porque você não é avançado o suficiente ou alguma outra situação. So you should tolerate, but if you can't tolerate, then being around those people could have a very negative effect on you, because like you said, you'll always be angry. Então, se você pode tolerar, tolere. Mas se você de fato não consegue, é melhor você se afastar, porque isso vai causar um dano para você. Porque, como você disse, você não consegue, sempre fica irado. So sometimes when two leaders were not getting along well, then Srila Prabhupada would put one leader give him one project, and then keep the other leader in another project. So
sometimes it's necessary just to keep them separate. Então, algumas vezes acontecia de quando alguns líderes, dois líderes não se davam bem, Prabhupada colocava cada um em um projeto diferente e para não haver esse conflito. Então, é uma solução também. So another way of putting that is sometimes doing what's the best thing doesn't always turn out to be the best thing because not everybody is able to do the best thing. E outra forma de pensar sobre isso é que fazer o que é melhor nem sempre é a melhor solução, porque a pessoa pode não ser capaz de fazer o que é melhor. I think we could give the example of, let's say, a man is trying to remain brahmachari. Podemos dar o exemplo de um homem que está tentando permanecer brahmachari. And he thinks, if I remain brahmachari, my life will be simpler. I don't have to work in the secular world. I can live in the ashram. Ele pensa assim: se eu permanecer brahmachari, eu não vou ter que viver no mundo secular. Eu posso viver no ashram. But in trying to do that, if he's unable, mas tentando fazer isso, se ele não for capaz, then being married would be better. Então se casar é melhor? Although the Shastra would say, well, if you can be brahmachari, that's better. Apesar dos Shastras falarem que se você puder permanecer brahmachari é melhor, But it's not better for the person who can't do it. mas não é melhor para uma pessoa que não consegue fazer isso. It's the same thing. If you can't tolerate, then you'll have to remove yourself from that situation. Otherwise, you'll always be disturbed. And that will then disturb everyone around you. It'll disturb your bhakti. It'll disturb your life in general. Então, se você pode tolerar, tudo bem, mas se não, você não consegue tolerar, é melhor você evitar a situação e se afastar, porque senão vai ser uma perturbação para a sua vida espiritual, para a bhakti, para a sua bhakti, para as outras pessoas e tudo mais. So, somebody does something that upsets us. Então, alguém faz alguma coisa que nos irrita. It's very difficult to forget. É muito difícil esquecer. Years later, we can still feel the pain. Anos depois, ainda conseguimos sentir a dor. And you meet Krishna, and Krishna says, what I would like you to learn from this is, and then you think, what is that Krishna would tell you he wants you to learn? E aí você encontra com Krishna e ele diz para você, o que eu gostaria que você aprendesse dessa situação e aí eu quero que vocês completem no chat o que Krishna falaria. Who would like to share? We have 2 shares so far. Who else would like to share? I have an account on my own also. Okay. That my father has always been a very bad father, and he has put us through a lot of trouble. He never took care of our material needs, or mental needs, or spiritual needs, any needs at all. We always had to rely on our mother. And also, not only that, but he lent money using our names, and then we are being prosecuted by the justice to get this money back. Oh, okay. So not only he didn't do anything good, mostly, but he also did harm that harms us even today. Yes. And his brother is also involved in that. Is always trying to cause us harm willingly on this regard. So now he's like 80 years old. He's still the same. He's still trying to get what he can from us and not caring. And so, but we have my younger brother.
he said that he didn't like his father at all. He didn't do anything good for us. Some years ago, and I told him, well, at least he's giving us the opportunity to learn how to forgive. I told him exactly that. And Good. that is what I've learned from that, because I can still talk to my father today. I don't talk about this subject, and I treat him nicely. And even though there are some hurts, but we are over that. Really. Good. In Portuguese. Portuguese. Português. Portuguese. Guiche. Gish. Português. Portuguese. Português. Gish. Portuguese. Português. Gish. Gish. Guiche. Ok. Gish. Forget it. Ok. Então, eu estava falando um exemplo sobre isso, da minha própria família, né? Que o meu pai nunca cuidou muito das nossas necessidades financeiras, ou emocionais, ou espirituais. E não só isso, mas ele utilizou o nosso nome para conseguir empréstimos, não pagou, e a justiça veio atrás de nós perseguindo para cobrar essas dívidas, né? E o meu irmão mais novo era muito revoltado sobre isso, e ele tinha praticamente raiva do pai, né? Aí eu falei, olha, ele pode não ter ensinado nada para a gente, mas pelo menos ele está dando a oportunidade da gente aprender a perdoar. Eu falei exatamente isso que ele está dizendo aqui, né? Alguns anos atrás. E é isso que eu consigo fazer hoje, né? Assim, tratar ele bem, como se dizer que amo, apesar de tudo, né? Que ele causou, né? Para aprender essa lição. So the lesson is we need to think that whatever happens to us can help us in some way if we try to see how it can help us. Então, a lição é que você pode pensar em formas como tudo que acontece com você pode lhe ajudar se você pensar sobre isso. Because if we think it's harming us, then it has a very negative effect on us. Porque se você pensar que isso está prejudicando você, vai ter um efeito muito negativo sobre você. Second point is that one of the ways Krishna teaches is through lessons in life. Things happen to us, and we learn lessons that we couldn't ever learn by reading those lessons in a book. That would just go. Então, uma das formas que Krishna nos ensina é através das situações que ele nos deixa passar na vida, porque são lições que nós aprendemos que jamais aprenderíamos se apenas as lêssemos em livros. Iria entrar por um ouvido e sair pelo outro. So it's supposed to go like this and then like this into the heart. But sometimes it goes like this and like this. Então, o que acontece conosco deveria entrar pelo ouvido e ir para o nosso coração, mas muitas vezes não é o que acontece. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Or like this. Right over our head. Doesn't even go through, it goes right over. Ou até dessa forma, em vez de passar por dentro da nossa cabeça, pelo menos, não. Faz um círculo e passa por fora. So then we recognize that because of this reality, sometimes we can't learn unless there's an experience from which we get a lesson. Então, isso nos faz pensar que, em muitos casos, não podemos aprender a menos que passemos por alguma experiência que nos dê essa lição. And you all know this is true from your own experience.
E todos vocês sabem que isso é verdade através dessas experiências. And perhaps some of the greatest lessons we learned were through because we went through some experience, which at the time was difficult. Provavelmente, algumas das maiores lições que você aprendeu são através dessas experiências que você passou na sua vida. There's another thing I think that's a healthy thought. Há outro pensamento que eu acho que é bem saudável. When you have a stomach ache, generally your first thought is, what did I eat that caused the stomach ache? Quando você tem uma dor de barriga, geralmente a primeira coisa que você pensa é o que foi que eu comi que me deu dor de barriga. Is that true? Don't you think like that when you have a stomach ache? Immediately, what caused this stomach ache? It's natural. Então, não é verdade? Não é a primeira coisa que você pensa? O que eu comi que causou essa dor de barriga? É natural. Or you have a pain in your knee and you're thinking, did I run too much? Did I injure it when I was playing sports? Did I twist it when I was walking? You try to think, what did I do wrong that caused the pain? Ou se você tem uma dor no joelho, você pensa, será que eu corri demais? Será que eu torci quando eu estava praticando um esporte? Você sempre fica se perguntando o que é que eu fiz que causou esse problema. So when there's emotional pain, then we should think that pain, suffering, depression, and so forth are consequences of doing something wrong, thinking something wrong, believing something wrong, saying something wrong, reacting in the wrong way. Da mesma forma, todas as dores emocionais que tivermos passando, você deve pensar dessa mesma forma. O que foi que eu fiz de errado? O que foi que eu pensei de errado? O que foi que eu acreditei de errado? O que foi que eu reagi de errado para estar passando por isso agora? So even if I feel justified in my resentment, the consequence is that it's causing me a lot of stress, anxiety, depression, negativity, then something's wrong. We're not processing it in the right way. Então, mesmo que nós achemos que o nosso ressentimento é justificado, sorry, I think I missed. We're not, if we experience stress from our response to how people treat us, then we can understand we're responding in the wrong way. Então, se nós experimentamos algum tipo de estresse pela forma como nós reagimos ao que fizeram conosco, então significa que nós estamos reagindo da forma errada. And if you forgive, you will feel a huge burden being relieved, a huge burden coming off your chest, coming off your heart. E se você perdoar, você vai sentir uma carga muito grande, um peso muito grande saindo do seu peito, ou uma carga, um alívio muito grande. And we can understand that naturally happens when you let go of any kind of toxic emotion. E aí você vai entender que isso aí é o que acontece quando você abre mão de qualquer emoção tóxica. As I mentioned, we were talking last week about how when you inflict pain upon another person, you also experience pain. When you are? When you inflict pain on someone, you experience pain. Como nós estávamos falando na última aula, que quando você está causando dor para alguém, você também está sofrendo dor. And this is what Dhruva Maharaj's mother told him when he wanted to retaliate. E foi isso que a mãe de Dhruva Maharaja falou para ele quando ele queria se vingar.
she said, don't wish anything inauspicious for others. Ela disse: não deseje nada de inauspicioso para os outros. Anyone who inflicts pains upon others suffers himself from that pain. Qualquer pessoa que cause dor ao outro sofre ele mesmo dessa dor. There's a saying, I believe it's a Bengali saying. E há um ditado que eu acredito que seja bengali. If you kill a skunk, your hand will smell. Se você matar um gambá, você vai ter que lidar com o cheiro. So you can't mistreat another without mistreating yourself, without harming yourself. Então, você não pode tratar mal uma outra pessoa sem sofrer em si mesmo as consequências disso. I was talking to a devotee and he said that he's very negative. Eu estava conversando com um devoto e ele disse que era muito negativo. And he knows me quite well. And he said, I know that you go through a lot of negative situations, but you don't seem to be affected by it. Why is that? Or how do you do that? E ele me conhece muito bem e ele me disse, eu sei que você passou por muitas situações difíceis e eu percebo que você não se afeta por isso. Como que você faz isso? And it came from my experience with resentment. Sorry? It came from my experience with resentment. Ele veio com perguntou sobre a minha experiência com ressentimento. Because once I let go of my resentment, it was such a positive experience that I felt like never again do I want to engage in negative thinking and negative feeling about other people. Porque uma vez que eu abri mão do meu ressentimento, eu pensei que nunca mais queria me ocupar em pensar mal de outra pessoa. So it was such a relief to remove that negativity that I thought, I never want to be negative again because it's just, it's very self-destructive. Então, uma vez que eu me livrei dessa negatividade, eu pensei, eu jamais quero ser negativo de novo e ficar ocupado dessa maneira. And I don't want to say that I don't have reasons to be negative. I'm not saying that. I have reasons also to be negative, but the result of it, it's damaging, so I don't allow myself to become negative. Então, eu não estou dizendo que não tenho razões para me tornar negativo. Eu tenho muitas razões para pensar com negatividade, mas é que isso é tão danoso para mim que eu jamais me permito ficar nesse humor de negatividade. And I think the mistake that a lot of us make is we respond to situations in ways which may be negative, but we think, well, it's a normal way to respond. Like, I'm not doing anything wrong by responding this way because this is how everyone would respond to this negative situation. E às vezes as pessoas pensam que não há problema algum em reagir com negatividade, porque isso é o que a maioria das pessoas faz, reagir ao que acontece de ruim com negatividade. Então você acha que é normal e que não tem problema você também fazer isso. And let's say, from a moral perspective, you're justified in responding negatively. E vamos dizer que sobre todos os aspectos você está justificado por agir com negatividade. But the result of that negative response is you get negatively affected by it. Mas o resultado dessa resposta negativa é que você fica negativamente afetado por ela. So from the point of morality or justice,
you're not wrong in responding negatively, but from the point of your practice of spiritual life, or just in general, how your response would negatively affect you, it's not intelligent to respond negatively. Então, do ponto de vista da moralidade e da justiça, você pode até não estar fazendo nada de errado em reagir com negatividade, mas do ponto de vista da espiritualidade, sim, você está se prejudicando enormemente ao reagir com negatividade. And for most of us, that's how our whole life has been. We respond well when things are good, and we don't respond well when things are bad. E para a maior parte de nós, é assim que nós vivemos a nossa vida. Nós respondemos positivamente quando as coisas estão boas e nós respondemos negativamente quando as coisas estão ruins. And that's why when someone hurts us, we're not used to practicing forgiveness. We're just used to responding with negativity to something negative and with positivity to something positive. E é por isso, quando alguém nos causa algum dano, nós reagimos dessa forma, porque nós não estamos acostumados a perdoar. Estamos acostumados a simplesmente a reagir positivamente quando alguém faz algo de positivo e reagir negativamente quando alguém faz algo de negativo. So, if someone hurts you and I say you should love him, maybe your response would be, why? He hurt me. He doesn't deserve it. He deserves my anger. Então, se alguém causa algum dano para você, e eu digo para você que você tem que amá-lo, você pode pensar, por que eu vou responder, por que eu vou fazer isso? Ele não merece, ele me fez algo de negativo. So that's why forgiveness can be challenging sometimes, because it's acting us to respond in a positive way to something that could be very negative. Então, é por isso que o perdão é muito difícil, porque ele nos força a agir de uma forma positiva a algum dano que pode ter sido muito negativo. And most of us are not used to doing that. E a maior parte de nós não está acostumados a fazer isso. And if I ask some people to do this, some people can't even understand why they should do it. It doesn't even make sense logically to them. E se eu pedir isso para alguém fazer isso, uma certa pessoa, ela pode até nem mesmo entender por que ela deveria agir dessa forma. Pode não fazer nem sentido lógico para ela. Okay. So as devotees, we're supposed to take every situation that happens to us and try to respond in a Krishna conscious way, no matter what the situation is. Então, como os devotos, temos que pegar todas as situações que aconteceram conosco e tentar reagir a elas de forma positiva e consciente de Krishna, não importa qual situação seja. And always ask ourselves, in difficult situations, what is this situation supposed to be teaching me? E em situações difíceis, temos sempre que nos perguntar o que essa situação difícil está tentando me ensinar. There's a saying that goes something like this: God will send an enemy to teach you how to love somebody. Sorry? There's a saying, God will send an enemy to teach you how to love another person. How to love another person? He'll send an enemy to teach you how to love another person. Então, teach you how to, because if you love a friend, it's easy, but if you love an enemy, that's real love. So he'll send you an enemy to teach you what a higher form of love. Ok. Então, há um ditado que diz que Deus vai mandar para você um inimigo para ensiná-lo ao que é amar, como amar outra pessoa. E o comentário dele é porque se ele mandasse um amigo, já é muito fácil amar o amigo, é difícil amar o inimigo. And so to understand this, we need to understand a little bit more about karma, or go a little deeper in understanding karma. Então, para entender isso, temos que entender um pouco mais profundamente sobre o que é o karma.
So we know if we do something wrong, we'll suffer. But there's a reason. It's not just haphazard, or it's not whimsical. Então, nós sabemos que toda vez que fazemos algo de ruim, nós sofremos. Mas isso não é por acaso ou de uma forma caprichosa. All karma is meant for reformation. Todo o karma tem a intenção de nos reformar. And the problem is, if something happens that's meant to teach us and we don't learn from it, then we're going to have to continually suffer in similar situations until we can finally learn. Então, se alguma coisa de ruim nos acontece, nós não aprendemos com isso, então nós temos que passar por aquele sofrimento de novo até que nós aprendamos. So a lot of times when something bad happens, we say we don't deserve it. But I think it's better to say this is an arrangement that's necessary for me to learn something, even though it's unpleasant and it feels like I don't deserve it. It must be there for me for a reason. Então, em vez de pensar o que acontece conosco, eu não mereço passar por isso, nós temos que pensar que, apesar de ser algo que não seja agradável, existe uma razão por eu ter passado por essa situação, e isso é para me ensinar uma lição que eu tenho que aprender na vida. And we can think maybe Krishna put this person in my life because there was something I need to learn, or a lesson I didn't learn in my last life that I need to learn in this life. E talvez Krishna tenha colocado essa pessoa na minha vida para aprender uma lição que eu não aprendi na vida passada e agora eu tenho que aprender. I can tell you one thing that's taught me is it's taught me more about compassion. Então, sorry? It's taught me a lot about compassion. Então, eu vou dizer algo que me ensinou muito sobre compaixão. And we had mentioned that forgiveness is pleasing to Krishna. It's also pleasing to Prabhupada. Mencionamos que Well, frozen. Hello. Ok. Então, também mencionamos que compaixão agrada muito a Krishna, mas também agrada muito a Prabhupada. So does anyone have any questions? Alguém tem algumas perguntas? Algumas questões? Podem ligar o microfone e fazer a questão diretamente. They're speechless. Alguém tem alguma questão? Pode fazer diretamente, só ligar o microfone e falar diretamente. If there's no questions, I can read some things that Prabhupada said. Oh, Fernando, foi? Hello. I have a comment about that question. Can you hear me? Yes. Okay. So
uh, we see that in nature, life comes from life, but also life feeds on life. Like animals eat other animals or they eat plants, so they are competing for their own survival, uh, doing what's best for them. So this is how nature works. Uh, that life is a struggle, and also if we take this from our own human life, everybody is doing like that. He's feeding himself. He is supplying his needs from other people and from the resources around them. And so the people are getting conflict because they are disputing for these resources, and they are trying to do what's best for them or what they think they are best for them and for their own survival. In this way, people hurt each other. In nature, they kill each other. And in wars, we kill each other also. But in ordinary dealings, that's what happened. We hurt other people on the process of satisfying our own needs. So it's just the way life is. And so opposition and struggle and competition are life forces that we are going to face in each and every situation, this resistance from life. Uh, that's uh, what do you think? What's the conclusion? The last sentence was the conclusion? You state the conclusion? So I said that the conclusion is that opposition, resistance, and competition are life forces, are forces of nature, like thunders and earthquakes and floods. Yeah. We are always going to face resistance from nature and other people because that's the way it is. I mean, yeah, that's true. So we have to know how to deal with it. Yes, we shouldn't be expecting to go through life uh, without any harm, and without any resistance, without any competition, and some way or another, Yeah. life will always hurt us. Until if you're Krishna conscious, it'll hurt you, but it won't hurt you. Ok. Want to explain that? Então, falando que na natureza a gente vê que a vida vem da vida, mas a vida também se alimenta da própria vida. Os animais comem uns aos outros, eles comem as plantas. Então, a natureza está estruturada dessa forma, que você tem que lutar pela sobrevivência e para conseguir isso você tem que competir com recursos. E quando duas pessoas ou elas estão em busca dos mesmos recursos, elas entram em conflito, e todo mundo está querendo satisfazer as suas próprias necessidades de sobrevivência. E por causa disso, nós vamos sempre encontrar resistência e nós vamos sempre encontrar oposição. Isso são energias da natureza, assim como os trovões, os terremotos e maremotos, são partes integrantes da vida e não devemos esperar que passar pela vida sem sofrer essas coisas, porque o mundo está estruturado dessa forma. É isso que eu falei. So like we were saying before, the reality is, whether we like it or not, is that we need difficulties to make us stronger. Então, como eu disse antes, a realidade é que você precisa de situações difíceis para se tornar mais forte. And that's why sometimes we do austerity, just to create difficulties voluntarily, because they're purifying.
E é por isso que nós praticamos austeridades, para simplesmente criar dificuldades voluntariamente para que nós nos tornemos mais resistentes. So, we're learning to deal with the difficulties in a Krishna conscious way. Então, estamos aprendendo a agir de uma forma consciente de Krishna. I think he froze again. I'm here. Estamos a aprender a lidar com as dificuldades de uma forma consciente de Krishna. That's, I think, the essence of what we're saying today. Isso é a essência daquilo que estamos a falar hoje. Fernando, I think your internet connection is a little slow. So maybe Sundarananda can translate for a while. Ok. So like Fernando was saying, you know, everything you're doing in life, every interaction potentially could be disturbing. Tal como Fernando estava a explicar, de qualquer ação que nós possamos fazer pode ser perturbadora. So the goal of a devotee is not to run away from all difficulties, but to learn how to be Krishna conscious in the face of difficulties. O objetivo de devoto não é de fugir das dificuldades, mas sim de aprender com as dificuldades. And I think Bhagavad Gita is the best example because Arjuna wanted to run away from the difficulty. And Krishna said, no, you have to run into it, not away from it. O Bhagavad Gita é exemplo disso, que Arjuna queria, pensou em fugir da dificuldade e Krishna diz, não, vais enfrentar a dificuldade. So Krishna chooses to speak Bhagavad Gita in probably the most difficult situation anyone could find themselves, right in a battlefield, which means you could die at any moment. Right? Krishna tanto escolheu essa situação, que é uma situação extremamente difícil, que a pessoa pode morrer na batalha, mas escolheu essa situação para falar o Bhagavad Gita. So he wasn't speaking in a monastery and saying, well, you just stay in the monastery, then everything will be fine. He was speaking in a battlefield, saying, go fight and do your bhakti on the battlefield. Krishna não disse, vou falar num mosteiro, num templo, e vamos lidar com a situação num templo. Não, ele escolheu a situação no campo de batalha. And then he gives this example that knowledge is like a weapon and that we're fighting Maya. So he said, take these weapons of knowledge. He didn't mean to fight that battle. He meant to fight the obstacles within with knowledge. Ele deu o exemplo de conhecimento é como uma arma e deu o exemplo de que vamos lidar com a situação com a arma do conhecimento. These are the weapons for you to remain steady in this difficult situation. Estas são as armas para nós usarmos para lidarmos com a situação difícil. You know, you can run away to the forest and you'll be very peaceful, but in another sense, you didn't learn how to face your problems. You ran away from them. Podes fugir para a floresta e ser pacífico, mas num sentido não irás aprender a lidar com a situação devidamente. Like let's say you have a bad relationship. Well, one way to solve a bad relationship is to end the relationship. If you end the relationship, it won't be bad anymore because it won't exist. A dizer que tens problema com um relacionamento.
Então, uma maneira de lidar com o relacionamento será terminar com o relacionamento. Mas dessa forma não irás aprender a lidar com o relacionamento. Or the other way is to solve it by changing behavior or changing consciousness or changing something. E outra maneira é lidar com o relacionamento, como aprender a lidar com o relacionamento, com a maneira de mudar a consciência, mudar a atitude. So I think that's what Krishna is showing in the Gita. Don't run away from it, run into it. Isso é o que Krishna está a ensinar no Bhagavad Gita. Não fujas da situação, mas vai para a situação. Aprenda a lidar com a situação. Does that make sense? Isso faz sentido? Es faz is what? Es faz sentido? Faz sentido. Es farce. F-A-Z. Faz. 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 Huh. It's very easy to be angry, isn't it? É muito fácil uma pessoa ficar irada, zangada, não é? I bet you all know how to do it. Aposto como todos vocês conseguem fazê-lo. And we didn't have to take a class to learn how to do it. Não temos que aprender numa classe como nos zangarmos, But we have to take a class to learn how to forgive. mas temos que aprender numa classe como perdoar. One of the presidents of the United States once, he said, we want to go to the moon, not because it's easy, but because it's hard. Dos presidentes dos Estados Unidos disse que nós temos que ir à Lua, não porque é fácil, mas porque é difícil. And it's also been said, we don't do it because it's easy, we do it because it's right. It's the right thing to do. E também se diz que não estamos a fazê-lo porque é fácil, mas porque é a coisa correta de fazer. And some people like to do things because they're easy, even if they're wrong. Algumas pessoas que gostam de fazer as coisas porque são fáceis, mas mesmo que estejam erradas. You know that example? The guy loses his keys inside his house, but there's no light inside his house. So he goes outside to look for his keys because there's a lamppost outside. Outside, it's easier. É como o exemplo da pessoa que perdeu as chaves dentro de casa, mas vai à procura das chaves fora de casa, porque há uma luz na rua e porque é mais fácil procurar as chaves debaixo da luz. Yeah. So, I want to share with you my realization about what I went through in forgiving a devotee. Eu gostava de falar sobre a minha realização do que eu passei ao perdoar devoto. I finally realized that it really wasn't about what he did and analyzing and judging and making it right or wrong. Eu depois de analisar e ver, vi que não foi por causa daquilo que ele fez. So what it came down for me was, what was the most Krishna conscious way to respond to this injustice? O que eu pensei foi que o que é mais consciente de Krishna para eu fazer nesta situação? So what I would say the equivalent of in forgiveness, the equivalent of running away from the problem is just to blame the other person and say they did something wrong, and then I have no real responsibility to act properly
because when I'm acting improperly, at least I can say, well, it's because this is how they acted. That's O equivalente like running away from the battle. o equivalente a fugir à situação ou como fugir da batalha será apontar que o erro foi da outra pessoa, de que a outra pessoa fez algo de errado. That's easy. Isso é fácil. Fácil. Too easy. Muito fácil. But to not analyze what they did and why they did it, but to think, what is the proper reaction from my side? That's how we make progress. And that's the right thing to do. Mas analisar e ver as razões por trás e tentar compreender, essa é a maneira correta e é aí que faremos progresso. And we know that in our lives we will be mistreated. Sabemos que na nossa vida seremos maltratados. That's pretty much guaranteed. É garantido que isso acontece. And you don't even have to do anything wrong. And someone will mistreat you. Nem temos que fazer algo errado. Alguém nos vai maltratar. Right? Não é? I mean, for many of the women, that you just have to be a woman and some man will mistreat you just because you're a woman. Por exemplo, uma mulher nem tem que fazer nada errado. Haverá sempre um homem que a irá maltratar. So our meditation is, as devotees, what is the proper way to react? A nossa meditação é como devotos. Qual é a maneira correta de nós reagirmos? Not whether they're right or wrong and whether they need to be punished or not, although in some cases they may need to be punished, but the main thing we're thinking is, how should I be reacting? E o nosso pensamento não deve ser de que se eles estão errados ou que devem ser punidos, mas o que devemos pensar é o que é correto que eu faço. Does that make sense? Isso faz sentido? Faz sentido. Faz sentido. 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 Faz sentido. Now I speak Portuguese. Portuguese. Is that how you say it? Well, I'm speaking Portuguese and Fernando speaks Brazilian. There's a small difference. Oh, okay. Brazilian Portuguese. Yeah. Different pronunciation. Yeah. Right. Yeah. Like British English and American English. Yeah, that's something like that. Yeah. Yeah. So if you're Portuguese, then you're thinking the Brazilians don't speak it properly, right? Well, not me. For me, was fine. Both are fine. But generally, Portuguese will think the Brazilian's accent is not proper. Well, there's a dispute about that, I guess. The real Portuguese. You know what I heard? That pretty soon there will be more English-speaking people in India than anywhere in the world, and then the Indian accent will become the new standard for English. Mm. Oh my God. Oh my God. It is so amazing only. That'll be the standard for English. If you want to speak proper English, you have to speak like that only. Prabhuji, this is the proper English. Okay, so it's Like time. it's very funny that the Indians they bought the
the Land Rover company, which is British. It's one of British prides, and now it belongs to the Indians. So, yeah. The Indians deserve it because the British stole everything. They stole the wealth of India. India, everyone says India is a poor country. Yeah, because the British stole everything. I guess you have to translate, huh? This conversation. Força, Fernando. Queres continuar? ok, posso tentar. Então, ele estava falando que há uma disputa entre o português de Portugal, o português do Brasil, assim como há entre o inglês britânico e o inglês americano, e que o Prabhu disse que na Índia já tem mais em breve vai ser o país onde mais tem praticantes falantes da língua inglesa. Então, que o inglês indiano vai ser o inglês correto, padrão, porque a maior parte dos falantes de inglês estar na Índia, e os americanos e os outros vão estar errados, né? Assim como que na Inglaterra, eu falei que os indianos compraram a Land Rover, que era um dos orgulhos britânicos, né? A marca de carros, né? E o Prabhu Mahatma respondeu que a Índia não é um país pobre, ela ficou pobre porque ela foi roubada pelos ingleses, né? I want to say something that might help you with your forgiveness. Eu vou dizer algo que pode ajudar vocês a perdoarem. This morning I was reading what it's like to go back to Godhead. Hoje de manhã eu estava lendo como é voltar para o Supremo. So the first thing that was being said is to look at the time difference between how long we've been in the material world and eternity. Então, a primeira coisa que foi dita é olhar para a diferença de tempo entre quanto tempo passamos no mundo material e a eternidade. So compared to eternity, our material existence, although it may be for millions of lifetimes, is like a spark. It's like a tenth of a second. It's like almost doesn't exist. Então, comparado à eternidade, toda a nossa vida no mundo material, apesar de durar milhões de vidas, vai ser insignificante, assim como 1/10 de segundo. It's like you fall asleep and have a dream, and it looks like you've been around the world, but it was only like 1 minute, but it seems like hours and hours. Assim como quando você sonha, você pode correr o mundo inteiro, e parece horas e horas, mas quando você acorda, você vê que só passaram alguns minutos. So, when you go back to the spiritual world, the time in the material world is so insignificant. It's like it's like you always were there. It was just like you nodded your head for a second and you were gone, and then you come back like a split second later. It's like you never left. Então, quando você sai do mundo espiritual, vai para o mundo espiritual e volta, apesar do grande quantidade de tempo, em comparação com a eternidade, é como se você nem tivesse saído, é como uma fração de segundos. And so devotees say, well, will we remember our material existence? And say, it will seem so insignificant in terms of time, there's nothing to remember. It's just like a snap. Então, se alguém se perguntar, será que nós vamos lembrar da nossa vida material quando voltarmos para o mundo espiritual? A resposta vai ser que vai ser tão insignificante, tão curta, que nem vale a pena lembrar. So all our problems here, they seem like so big and so real, and my mother this, my father that, my husband this, my wife that, my boss this. And you go back to Godhead, it's like non-existent. You won't even remember. Então, a gente pode ter todos esses problemas e falar, meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo, meu marido fez isso, minha esposa fez aquilo, meu chefe fez aquilo outro, mas quando voltarmos para lá, tudo isso vai ser tão insignificante que não vamos nem lembrar. So it certainly is sad if those things that will appear to us insignificant when we're liberated
become significant to us now and then cause us to remain here. That's very unfortunate. Então, o que é triste e desafortunado é que aquilo que nós nem vamos lembrar quando estivermos lá, enquanto estamos aqui, vai nos fazer sofrer e vai ser causa de tanta perturbação que vai nos prender aqui. It's an interesting thought, isn't it? É pensamento interessante, não é? So many things you're worried about right now. Tantas coisas que você está preocupado agora. And you go back to Godhead, just like a second. Your whole existence, material existence is like a nanosecond. E aí você volta para o mundo espiritual e toda a sua existência é como se não tivesse nem acontecido. É nanosegundo. What do you think, Karine? O que você acha, Karine? Karini, you like that thought? All of this, all these big problems are like, just like a little dream that we'll forget. Você gosta desse pensamento que todos os nossos grandes problemas vão ser como um sonho ruim que nós tivemos? Oh, so there's a nice, Radhacharan says something, then I think he's talking about the stress. I'll read it in English because I think it relates to what we're talking about. Ok. So, nós estamos sujeitos aos hormônios do estresse quando nós pensamos sobre o dano que nós sofremos. Quando nós ficamos remoendo sobre as ofensas, vez após vez, nós continuamente nos expomos a esses hormônios do estresse e as consequências físicas deles. Nossa energia é drenada quando nós lutamos com as memórias ou tentamos acobertá-las. Nós ficamos cansados de exercitar ou nos comunicar com as pessoas. Nós nos isolamos. As emoções que nós enfrentamos das feridas e das tentativas de acobertá-las têm consequências psicológicas. O perdão remove essas consequências e restaura a nossa saúde. Eu normalmente tento me isolar para não criar confrontos ou para considerar olhar toda a situação de uma boa forma. E eu a abordo de uma boa forma, mas eu acho que as pessoas podem pensar que eu sou uma pessoa evasiva. So Radhacharan's saying, when you think about the harm that's been done to you, the more you think about it, the more stress it creates in you. Então, o que Radhacharan está falando é que quando alguma coisa de ruim é feita para você, quanto mais você pensar sobre isso, mais aquilo vai te atingir. Then we use up energy trying to forget what happened. Sorry? We use our energy trying to forget what happened. E aí nós usamos a nossa energia para tentar esquecer o que aconteceu. And then we don't want to deal with people, so we isolate ourselves. E aí nós não queremos lidar com as pessoas e nos isolamos. And it just becomes more and more negative. And then forgiveness removes this negativity. E aí nós ficamos cada vez mais negativos. E o perdão anula essa negatividade. And he says he removes himself from these toxic situations to deal with them. E ele diz que ele se remove dessas situações, se retira dessas situações tóxicas para lidar com elas. So, and some people, Radhacharan, would fight it, and it would just get worse.
E algumas pessoas lutam contra essas situações e só piora as coisas. Like some of us don't like to lose. Como alguns de nós que não gostamos de perder. And then so some of us think if I forgive the other person, then it's like I'm losing. I'm being taken advantage of. That's not true. E algumas pessoas pensam que se eu perdoar, seria como uma derrota e a outra pessoa fica em vantagem, em posição de vantagem. Mas isso não é verdade. Anything else? Mas? Pergunta? Mais alguma pergunta? On the second class, you have left us with a task to think about ways that could desensibilize us from harm, from how to be less sensitive to harm. Yes. We didn't talk about it again. Okay. So we can talk about it now. In the last class, we were finding our areas of sensitivity. Okay, We were asking, how could you overcome those areas of sensitivity? Então, na segunda aula, ele deixou também uma tarefa de pensarmos como poderíamos diminuir a nossa sensibilidade para que, quando as pessoas fizessem alguma coisa de errado, isso não nos afetasse. Então, na terceira aula, semana passada, nós discutimos algo sobre você descobrir as áreas em que você tem muita sensibilidade. So your homework was to meditate on how you could deal with that sensitivity so it wouldn't affect you. And then I forgot that we said today in the next class we would discuss your answers. So if you could share your answers, if you did that, if you could share your answers, we can discuss your answers. Então, na aula passada, eu passei como atividade para vocês pensarem sobre sobre como lidar com essas situações, para ser menos sensíveis a esses estímulos. E eu esqueci de falar sobre isso no começo, então podemos fazer agora. Vocês podem compartilhar suas perguntas, suas respostas, se vocês tiverem alguma. One thing that I read that I thought it was going well with it is that, as someone said, stop expecting to be offended. Who said that? It was like it was a woman talking about feminism and how these radical feminists are always expecting to be offended by men and everything they're doing. So she was something like that. And when she delved into understanding the male perspective, she changed her thoughts. She's not a feminist anymore. And although she's not against women's rights, and she said to the audience, it was a TED talk, she said, stop expecting to be offended. that everything you hear, oh, it's a statement against the women. Yeah. And it's interpreted that way, yeah. Okay, why don't you explain that in Portuguese? Ok. Então, algo que eu li que eu achei interessante foi alguém dizer, pare de esperar ser ofendido. E ele perguntou quem disse isso, né? E eu expliquei que foi num TED Talk, que era uma mulher que era feminista, muito pesada, e ela passou por um processo de entender a ponto de vista masculino, e à medida que ela foi estudando sobre isso, ela reviu suas posições,
e acabou deixando de ser feminista, apesar de não ser contra os direitos das mulheres. E ela disse que ela era assim, enquanto ela era uma feminista muito ferrenha, ela havia todas as interações com os homens como uma ofensa. Ele está falando isso é porque ele está pensando sobre isso, isso é machismo dele, e ele está me atacando. Então, ela disse para as mulheres, pessoas na audiência, que parem de esperar serem ofendidas. Quer dizer, como se você fosse o centro e tudo que as pessoas falam é para atingir você. You know, I've also thought that sometimes we are offended, but I wonder if we were more advanced, if we would be offended by the same action. If we were more Krishna conscious, would we not be offended by that? Então, um outro pensamento é que, às vezes, nós nos sentimos ofendidos, mas temos que nos perguntar, se nós fôssemos mais avançados espiritualmente, será que por aquela mesma situação nós nos sentiríamos ofendidos? Provavelmente não, né? At least that's how I feel personally. Pelo menos é assim que eu me sinto pessoalmente. Before I say, it's a storm outside. Before I say, I'm offended, I think maybe a more Krishna conscious attitude would be to be more tolerant, or not to think that I'm so great that what another person does is offensive to me, like I'm special and you're offending me. Some thought process goes through me. Então, algo que você pode pensar é que eu não sou uma personalidade tão grande que o que a pessoa está fazendo é para me ofender, ou que é uma situação ofensiva para mim, como se eu fosse especial, né? Something to think about. Isso é algo para se pensar. Prabhu, what you said is offensive. Prabhu, o que você disse é ofensivo. You offended me. Você me ofendeu. It may not always be the most humble way to deal with the criticism. Talvez essa não seja a forma mais humilde de lidar com a crítica. I mean, we may feel offended, but we have to think about that. Maybe we're not that important as we think we are. E talvez nós, de fato, podemos nos sentir ofendidos, mas também podemos pensar que nós não somos tão importantes assim para ficar ofendidos sobre isso. At least we see amongst the pure devotees, they don't take things that way. Ao menos podemos ver que entre os devotos mais avançados, eles não encaram as coisas dessa forma. Correct? Correto? And even in the secular world, it's not a word that's commonly used. Mesmo no mundo secular, não é uma palavra que seja muito comum de ser usada. Yeah, it's not commonly used. Someone will tell another person, you're offending me. Não é algo que é muito dito, que você está me ofendendo. I think it's more common among devotees. Acho que é mais comum entre devotos. What do you think, Sundarananda? Is that true?
O que você acha, Sundarananda? É verdade? Well, it's actually, because of bodily concept, it's quite common. People feel offended by the minimum issue. I mean, they're Either offended. I know they're offended. But do they say did they use that word, you offended me? Even though they are offended. It doesn't seem like they, my experience. Yes. I'm involved in court cases just because of that, in the material secular world. Oh, okay. So it does happen. It's also very common to devotees, but I don't know if it's more or less, but it does happen. Well, we definitely have the word, that word's a serious word for us, offensive. 10 offenses, offense to the deities. There's a lot of, we use the word a lot. But then sometimes I think, devotees say, you offended me. Or maybe non-devotees wouldn't use it as frequently, I think. Okay. Fernando, you're going to translate or? Então, ele está perguntando para Sundarananda se ele acha que é muito comum as pessoas fora no mundo secular falarem essa palavra sobre ofensivas. Ele disse que está envolvido em casos em tribunais por causa justamente disso, né, sobre ofensas, né, e que é uma palavra muito comum entre os devotos, as 10 ofensas ao Santo Nome, as ofensas à deidade, as ofensas aos Vaishnavas. So we have 2 more questions from Aldo and from Miriam. Então, nós temos mais 2 questões aqui. I think I have to read it in English and Portuguese, otherwise I get a little lost. Why don't you read a little and then translate a little, and then read a little more in English, translate a little more. Okay. I would like please accept my humble obeisance. I would like my love for Krishna to grow more and more, that just thinking about him makes every sacrifice feel happy. Então, eu gostaria de amar Krishna, que esse amor crescesse mais e mais, para que qualquer pensamento sobre ele fizesse qualquer sacrifício meu, sem ter um sentido feliz. He is my dearest friend. Ele é meu amigo mais querido. But I wish I could be a friend to him. Mas eu gostaria de ser amigo para ele também. What is it that pleases the Lord most to please him? More than a child who only cries for his compassion, I also want to be able to make him smile. Please him and feel that I love him intensely. Então, o que é que agrada o Senhor? O que é que mais agrada ao Senhor? Por favor, mais que uma criança que só chora e pede por compaixão, eu também quero ser capaz de fazê-lo sorrir, agradá-lo e sentir que eu o amo intensamente. Open and deepen my love relationship with him more and more. What is the most direct and effective way to love him more each day? Abrir e aprofundar minha relação amorosa com ele mais e mais. Qual é a forma mais direta e efetiva de amá-lo cada dia mais? When I argue with the couple, I calm down and I no longer argue. I breathe because my husband gets more angry because he says he will win. I don't see competition. Essa é uma outra. It's another question. It's 2 different questions. It's okay. 2 different points. The first question, the answer is easy. Just please someone who's dear to Krishna, and Krishna will be pleased with you. A primeira pergunta é fácil. É só você agradar. Please someone who is dear to Krishna. Ok. Então é só você
agradar alguém que é querido a Krishna. E Krishna vai ficar satisfeito com você. That's the fastest way to please Krishna. And then the other way is to give Krishna to other people. Those two things. Fastest way to get Krishna's mercy. Então, essa é a coisa mais fácil, você agradar alguém que é querido a Krishna. E a segunda é você distribuir Krishna para outras pessoas. São duas formas mais fáceis de agradá-lo e mais rápidas. And the second one, I didn't quite understand it. She's just explaining how when her husband becomes upset, she calms down. And if she doesn't calm down, if she fights, he'll become more angry. Então, a segunda pergunta é que quando o marido está discutindo, ela se acalma. Porque because what? Am I breaking up? When I'm talking, am I breaking up? You're not hearing? No, you're not breaking up. But I didn't quite understand. She's saying that if her husband is angry and she's calm, the only way to deal with him is to be calm, peaceful. Sim. Quando o marido, ela está dizendo que quando o marido tá irado, ela fica calma. A única forma de lidar com ele quando ele está irado é permanecer calma. So she's saying, he wants to be right, so she lets him be right, rather than compete with him. Então, ela está dizendo que ele quer estar certo. Então, em vez de competir com ele, para quem está certo, ela deixa ele ganhar. So, so it's like a kind of forgiveness. It's a higher energy, and it dissipates that lower anger energy. That's the point. Então, isso é um tipo de perdão. É uma energia que está muito elevada e ela se dissipa se acalmando. Good wife. É uma boa esposa. You save energy. You don't fighting. Sometimes you fight and you just waste a lot of time and nothing happens. Então, quando você está brigando, você desperdiça muita energia e nada muda. Então, é uma forma melhor. So I want to ask a question. We have a few minutes left. I want to ask a question. If anybody still, after hearing these classes, is having trouble forgiving, then let me know what the challenge is and why you still have the challenge. Então, eu quero fazer uma pergunta nesses últimos minutos que faltam. Se alguém, depois de ter ouvido tudo isso sobre perdão, ainda está tendo dificuldades para perdoar, e por quê? Then we'll try to help you. E aí eu vou tentar ajudar você. And you can speak it also if you don't want to write it. You can speak. E você também pode falar se não quiser escrever. Pode falar em português, eu traduzo também. Só abrir o microfone. Está algo no chat. Está uma Fernanda, está Karina escreveu no chat. Karine, você pode falar em português também? Abrir seu microfone? É mais fácil, mais rápido. Yes, I'm trying to tell in English if you prefer, but I don't know if I have vocabulary, the vocabulary necessary for this situation. I can read it. I can read it. You can explain in Portuguese. I can read in English. Uhum.
Assim, eu não fui bem-vinda na família do meu marido, e um detalhe que eu não coloquei ali, eu tentei escrever rápido, eu fiz um pedido para Krishna. Eu pedi as características do marido que eu queria para Krishna, e eu só fiquei com ele quando Krishna me mostrou tudo que eu conversei com Krishna. Essa é a parte interessante da conversa que eu não coloquei ali, que vale a pena falar em inglês. E aí eu não fui bem-vinda, né, nessa família, nem um pouco, desde o primeiro momento, nem um pouco, né? Nós temos uma diferença de idade grande e, enfim, eles fizeram muitas coisas, né? São muito poderosos, fizeram muitas coisas e algumas coisas foram bem ruins, só que dentro da situação eu pensava, bom, eu pedi para Krishna, então eu não vou sair do campo de batalha, porque Krishna não vai me mandar outra pessoa. Se eu pedir para Krishna, ele me mandou isso, é para eu enfrentar isso. E eu fiquei, mas eu adoeci, né? Eu não aguentei tanto, porque durou anos. Quando minha filha nasceu, eles pediram, se explicaram da sua maneira, mas dizem que aceitam porque eu sou mãe e sou esposa. Então, continuam dizendo que não me aceitam como pessoa. E eu convivo bem com eles hoje em dia, apesar de tudo, né? Convivo bem com eles, recebo, sou alegre, feliz, faço as coisas, tudo bem. Mas não consigo voltar para uma das casas, né? Que é um paraíso, uma praia maravilhosa, um paraíso. Não consigo voltar lá. Eu tentei voltar uma vez, eu achei que eu tivesse perdoado, porque eu já entendi tudo, eu convivo com eles, mas eu me senti muito, muito mal. Eu quase precisei de uma ambulância para me tirar de lá, de tão mal que eu fiquei. E aí saí, eu cheguei à noite, de manhã já saí. Então eu não consigo voltar para esse lugar, para essa casa. Eu vou até nos outros lugares, mas ali não consigo. Eu me pergunto, né? Será que eu perdoei de verdade? Porque eu convivo com eles, e eu convivo bem, mas eu não consigo voltar nesse lugar. É como se fosse um campo de batalha. Eles me expulsaram daquele pedaço, continuaram a guerra, e apesar deles ainda fazerem hostilidades, que eu já sei que vão fazer, querem, né, que eu vá nessa casa, mas eu não consigo ir. E se eu não consigo, meu marido não vai e minha filha também não vai. Então é uma situação, né? So, can I ask some questions? Yes. And by those of you who don't speak Portuguese, you'll understand by asking the question. I'll explain a little in the questions. Your in-laws have some problem with you, it seems. Why? What is it they don't like about you? I am not their dreams. I'm not the figure, the person they expected for their son. Okay, I understand, yeah. They misunderstand me a lot. They judge me very bad way. Yeah. And I told them that I asked Krishna. I made a deal with Krishna, and then I talked a lot with Krishna and asked for my husband. When the situation came, I thought I cannot give up, because I am with Krishna, and he gave me this. I have to stay here. Yes. And then I became seriously sick, and then a sickness I cannot take off anymore. So although this sickness, I live well with them, but I cannot be back that specifically place, and things went very, very bad. Okay. And they want, why you don't come? If I don't go, my daughter don't go, my husband don't go, and they want it. Okay, this is the answer. Can you explain? Do you already explain that in Portuguese? Yes. Yeah, okay. There's a simple answer to this. This answer is for the men. It will help you also, but it's for the men. Your husband's first duty is to you, not to his parents, so he should protect. I know. This is my anger with him. I know. Translation?
translate, yeah. You want to translate, Claudia, what I'm saying? Então, é porque eu entendi que quem fez isso não foram eles, foi o meu marido, que era muito novo. He was 21 and I was 34. I understood things there. I was able to talk, but he was not. And because of the education, the family education, he never faced his parents. Never. So, Nunca enfrentou os pais, né? Porque essa foi a educação deles. O dever principal dele é com a esposa e não com os pais. yeah, so the situation is difficult for you. Whether you forgive them or not, the situation will be difficult. That's for sure. They still behave like my enemies, but they do little things now. Only I can tell, and then they deny. Yeah, okay. Can you translate? Somebody translate? Or Fernando can translate. Fernando, Ok. yeah. Então, eles fazem pequenas provocações que ninguém mais percebe além dela mesma. E os outros, e se ela falar quais são as provocações, eles negam que estão fazendo isso. So, we had spoken about this in the first class, Falamos sobre isso na primeira aula. that sometimes you may forgive someone, but it may be very toxic to be around them. Mm-hmm. So you can forgive and not want to be around them. It doesn't mean when you forgive, you have to tolerate all the bad things they do to you. I think Fernando froze, I think. Fernando froze. Can you repeat again? Sorry. Ele diz que eu posso perdoar, mas é tóxico para mim a convivência, né? Então não preciso estar perto deles. Posso perdoar e não preciso estar perto. So I think I already forgive them. Yes. Because I do well. Like they come here, I treat them very well, and I respect them. I don't fight back, but I play, like I tell them, what you said, I play like with the bad things, but I'm not able to be there too much. I'm not able to be at that house. And I know they don't want me. If something wrong or something bad happens here, they will be satisfied. I know that. That's a question that Fernando was asking. What if you can't tolerate something? Isso é uma questão de que o Fernando estava a perguntar há bocado. E se houver algo que não podes perdoar. So, you have to be realistic. Because if it's Tem que affecting ser realista. if it's affecting your health, then you have to stay away. Tens que ser realista. Se está a afetar a tua saúde, tens que te afastar. If, like, even sometimes a devotee will have some service, it's too stressful. They're not suited for it, and they'll have to give it up. They're more suited for some other service. Devoto que tem algum serviço que não consegue aguentar, tem que se afastar. Like some people, if they have too much to do, it'll stress them out. And some people, if they have too little to do, it'll stress them out. They need more to do. But everybody's different. Todas as pessoas são diferentes. Algumas pessoas, se tiverem muito que fazer, vai-as perturbar. Mas há outras pessoas que, se não tiverem nada que fazer, ou tiverem pouco, os vai perturbar. So it's nice if you can forgive them. It's nice you treat them well. And it's also realistic that you can't be around them because it has a very bad effect on you. So you can do both at the same time. They're not, because most people think, well, if you forgive, then you would. Yeah. But I'm accused by that. Yeah. but you have to, like Prabhupada said, you have to save yourself first. Yeah. Before you save the world, you have to save yourself. Yeah. O Srila Prabhupada disse que tens que salvar a ti próprio primeiro. Perdoar. So that's a good
we started on that topic and we're ending on that topic. I think it's important. Como é uma boa realização, começamos com esse tópico e terminamos com esse tópico. I think where a lot of devotees have problems is like, we know what the ideal is, and sometimes we become stressed out because we don't practice the ideal. But because we're not pure devotees yet, we have to do what's practical. Nós sabemos, como devotos, qual é o ideal e gostaríamos de seguir esse ideal, de praticar esse ideal. Mas como não somos devotos puros, às vezes não podemos ou não conseguimos chegar a esse ideal. So I think the best thing for you, which you're probably already doing, is you make peace with what you can do and make peace with what you can't do in order to maintain a level, enough sanity in your life. Para Karine, o melhor é o que já está a fazer, é estar em paz com aquilo que pode fazer e também estar em paz com aquilo que não pode fazer. Yes. That's a very important principle. I had spoken about that in another class. É ponto muito importante que eu já falei noutra classe também. That, none of us do what we ideally would want to do. We all are falling short of our ideals, for sure. Nenhum de nós consegue estar ao ponto mais alto do nosso ideal. Sempre estamos um pouco mais abaixo do ideal que gostaríamos de seguir. So we have to be able to accept that. It doesn't mean we don't try to improve, but we can't become depressed about who we are. Temos que estar satisfeitos com isso. Não quer dizer que não tentamos ser melhores, mas temos que estar ser realistas. Desculpa, Karine. Good. Yeah, yes. The fragile point for me is I want to tell, maybe someone take advantage from that. Because I became sick, my resentment is because I became sick. But it was my choice. Like I was there, I believed that Krishna put that in my life. I can deal with this because Krishna put that in my life. But because I became sick, I have resentment. Mm-hmm. Yeah, understandable. There's some comment which is interesting. If you allow me to translate for you. Translate. You want to translate what she said first? Karine? She was saying it was hard to be forgiving because their behavior made her sick. And so, because she was sick because of what they were doing, it was hard to forgive them. Karine disse que ao princípio, como ela estava doente, foi difícil perdoá-los. Na verdade, eu fiquei doente. I became sick because of that whole situation that took like 6-7 years. Yes. And I became sick inside dealing yes. with the situation, and then it's irreversible, that sickness. So, que ela ficou doente por causa dessa situação que durou uns 7 anos. Maybe if you forgive them more, you'll get healthy, become healthier for sure. Talvez se os perdoar mais, talvez fique mais. I want to share with you what one devotee said. I don't even know the devotee. He mentioned this on Facebook. He said, I don't have time to be resentful. I have more important things to do. Partilhar com um devoto disse acerca do assunto. Ele disse, eu não tenho tempo
para ter ressentimentos. Tenho coisas mais importantes para fazer. Okay, you want to read the comments and then we'll finish? Yeah. Maybe this is from Andrea. Andrea Meirelles is homeopathic classic. Maybe it's another way of looking is to face this situation as is strengthen you so that you can increase your love. Because you're talking about a family that you don't have much to, you can't run away from them. Maybe look at the situation as they're doing this because that's the way they are, not exactly because of you, not liking you. Maybe they act like this because this is the only way they know how to act. Maybe it's not personal. Maybe it is like that. Maybe they are like that. They will be like that with any other person that will marry their son. Maybe that's the way they will act with anybody. Especially the mother. Especialmente a mãe. Não sei se todos leram o que estava, mas a Andrea disse que talvez encarar esta situação como algo que te está fortalecendo para que você transborde no seu amor. Talvez você está, porque você está falando de sua família, que não tem como fugir deles. Talvez olhar para esta situação como se eles estivessem fazendo isso porque a maneira de ser deles, não exatamente por causa de não gostarem de você. Talvez eles fizessem isso com qualquer outra pessoa. I have a solution. Mahatma Prabhu tem uma solução. The best solution. It'll solve all your problems. A melhor solução para resolver todos os Go problemas. back to Godhead. Ir de volta ao Supremo. No problematic mothers-in-laws in the spiritual world. Não haverá problemas com as sogras no mundo You espiritual. see, Karine, when something like this happens, it's just a reminder of we made a big mistake to want this body and want to be happy in this world, and it's a reminder. See, Então, isto é uma lembrança de que do erro que nós fizemos de estar no mundo. Yeah. Let me use it to remind me that this is the nature of material life. I am not their dreams. Not that what? Não é para minimizar a situação, mas sim para nos fazer lembrar do que nós passamos por estarmos neste mundo material e de que a solução é de voltar ao mundo espiritual. It was mainly from my father-in-law, actually, not from the mother-in-law, father-in-law. Okay. Yeah. Yeah. some karmic thing. Probably in your chart. It says you're going to have a father-in-law who's going to bother you. To work this now. I don't want this again in my life. No one, for no one. Oh, yeah. It's part of the package. Part of the package. When you get a material body, you like things come along with it that you didn't really want to happen. Yeah, as you said, because I have a body. Yeah. We made a mistake. Faz parte do pacote de termos um corpo material. Nós
fizemos erro de obter este corpo, e isto faz parte do pacote da vida material. But in any case, forgiveness is a beautiful way to live. But it Mas doesn't de mean we qualquer maneira, allow people to abuse us, though. All right? de qualquer maneira, o perdão é uma maneira linda de viver, mas não quer dizer de que nós deixemos as pessoas nos pisarem. Okay, we can finish. Ok, acho que vamos terminar agora. Goranga. Hare Krishna. So it's nice spending it's my first time in Brazil. We spent a month in Brazil, right? This was the 4th class, is that correct? Yes. The last session. Now, I wanted to mention, we have a forgiveness workshop in Spanish. Can you all understand Spanish? Sort of. Más o menos? Yes. If you're interested, Anuradha, can you give them the link in Spanish? And Okay. you can take the course. I think it costs something, but not much. You can take the forgiveness course in Spanish. There's exercises you can do if you still need help. And that will be very useful for you. Okay. So Anuradha is giving the link, sattva.mx, which is our website, and from there you can register for the course. It's in Espanol. If you speak English, we have a course in English. And Anuradha, can you put Bhakti Education? They can Google Bhakti Education. And if you Google Bhakti Education, then the course will come up. My name will come, Bhakti Education, Mahatma Das. Can you write that in there? And that's in English. Bhakti Education Teacher, yes, exactly. So there's actually 3 courses in English. Right now there's 1 course in Spanish, and soon there will be 2. And in English, there's an intensive forgiveness course that goes much deeper for those who need more work. And there's a self-esteem course also. And those in English are available on a donation basis. You take the course. If you like it, if it helps you, you're able, you can give a donation. Like that. And then, in English, we have a Facebook page, a YouTube channel you can join. We put out a video every day to make you think, to help you. So you can join there if you like, if you read English, understand English. Or if you want to translate, someone wants to translate into Portuguese, then we can do that also. Okay. If anyone gets inspired or wants to translate into Portuguese, then we can put those courses up in Portuguese. And the people who translate, they get the most benefit because they have to understand everything because they're translating. So that's also, if anyone's interested in that, they can write me. Can you put my email up, Anuradha? And then we also have books on Amazon.com in Spanish and English. If you just do Amazon.com and my name, they'll come up. And then, of course, we have a website in English with my name, mahatmadas.com. And that will connect you to my SoundCloud with about 500 hours of workshops and classes. So, Chaitanya Mangal, you want to say the last words? Oh yeah, of course. So thank you a lot for being here with us. It was amazing to have you to advise us because
we are so proud, and sometimes we forget the simple things about life. And you've been really teaching us. I cannot talk about everyone, but I don't know if I'm saying this in the right Call way. you back in a minute. Classes. I was touched with your words. So thank you very much. I'm going to listen to it again and try to change myself, because I realize now I'm worse than I thought. after meeting great souls like you that inspire us. But it's a good way, because I think about growing and not about like, oh, I'm falling. No, you know. So his testimonial will be, I thought it was bad, but then I met Mahatma Das and I realized how bad I really was. That's his Oh testimonial. my. So Prabhu, actually you inspired me a lot to become a better person, and I'd like to thank you a lot. I don't know what more to say. I just want to thank you a lot, and we'd like to have you more here with us in Brazil. Maybe if not in person, maybe in a Sunday Feast program. So Okay. what do you think about it? We could translate and share to Facebook. Yeah, it's possible. Wow, yay. Okay. So if you I'd have, like to say, okay. We'll be I'd in like to touch. We say can talk about it. Yeah. that I have been following you for the last 10 years or so. Oh, wow. And it's a great honor to translate for you and interacting with you in a personal way, though not physical. Since I was following Akrura Das a long time ago, and you had a couple of interviews with him. You were talking about coaching and something like that. Since that Oh, time, yeah. I've been following you and your WhatsApp group when it was working, and Telegram group, and have translated actually an article of yours about forgiveness many years ago. We still have that group. Anurada, Yes, I do. you can put in the number for the WhatsApp group. If you want to join, it's in English. I think we have one in Spanish also. I think both, maybe. Go ahead, sorry. So that's it. It's a great pleasure to finally talk to you, have the opportunity to make to have one of your forgiveness courses. I've been reading about it for a long time also. So Thank you. This was just kind of introductory, but we have 2 online courses, and the foundational course has about 10 exercises, and the advanced course has about 30 exercises. I mean, exercises really help go more deeply. Okay, anything else? So I'd like to thank everyone in Portuguese, okay? Yes. Então, muito obrigado a todos que participaram. Realmente, vocês tiveram uma oportunidade de ouro, ainda bem que vocês aproveitaram, né? E nós estamos muito felizes com a realização desse curso aqui no Centro Hare Krishna de Bhakti Yoga. Nós esperamos que vocês estejam presentes nos próximos. Nós, então, como eu sempre falo, a gente está buscando levar sempre o melhor para vocês, né? Mesmo durante assim a pandemia, fazer os cursos online, que eles podem continuar também para que todo mundo, né, do Brasil inteiro consiga acompanhar. No mês que vem nós já teremos 3 cursos, né, e nós vamos tentar manter assim 3 cursos por mês. Então fiquem ligados, tá? Está fazendo isso para unir a nossa família mesmo de Prabhupada, manter a chama acesa, mesmo durante esse período tão difícil. Espero que vocês tenham gostado. Eu duvido que alguém não tenha gostado, né? Realmente foi surpreendente. E, então é isso. No meu Centro Hare Krishna de Bhakti Yoga, eu agradeço a todo mundo, tá? Deus glórias pela Prabhupada. Hare Krishna. Gostaria de sugerir que abrissem os microfones e agradecessem pessoalmente a Mahatma com Hare Krishna, Haribol. Thank you very much, Mahatma. Thank you for that. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you. Thank you. Hare Krishna. Very good. Very good. Hare Krishna. Prabhu. Krishna. Hare Krishna.
Goranga! Gratidão. Mahatma Prabhu Posso que ter as câmeras para tirar um print de todo mundo. Thank you very much. His Grace Mahatma Prabhu. Thank you. Thank you. Bye bye. Hare Krishna.